আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। কেমন আছো প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের উইদাউট ক্লোজ ময়মনসিংহ বোর্ড 2022 সালের প্রশ্নটি নিয়ে কথা বলবো। তোমাদের আমি আজকে এই জায়গাতে এই প্রশ্নে এমন কিছু রুলসের কথা বলবো যেগুলি অ্যাপ্লাই করে তোমরা অনায়াসেই এই উত্তরগুলি করতে পারবে। এমন সে কি রুলস, চলো দেখি। fill in the blanks with an appropriate word in each gap। সঠিক শব্দ দিয়ে আমাকে এই গ্যাপগুলো পূরণ করতে বলা হয়েছে। পরীক্ষা শুধু তোমাদের নাম্বার দিয়ে উত্তরটা লিখতে হবে, পুরো প্যাসেজ লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। চলো আমরা প্যাসেজটির অর্থ দেখি এবং কোন রুলসের ভিত্তিতে কোন শব্দগুলো হচ্ছে সেটি খেয়াল করি। আওয়ার লিবারেশন ওয়ার, লিবারেশন আমাদের স্বাধীনতা, ইজ দ্য ড্যাশ অ্যাচিভমেন্ট। অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে একটা নাউন, এর আগা দিকে গ্যাপ রয়েছে, তাহলে অবশ্যই সেখানে একটা অ্যাডজেক্টিভ বসাতে হবে। আওয়ার লিবারেশন ইজ দ্য বিগেস্ট, সবচেয়ে বড়। আমরা বিগেস্ট বসাতে পারি এখানে, অথবা গ্রেটেস্ট, গ্রেটেস্ট অথবা বেস্ট, অথবা আমরা বসাতে পারি এখানে গ্লোরিয়াস বা সিগনিফিকেন্ট, গ্লোরিয়াস, তাহলে our liberation is the glorious achievement, অথবা বিগেস্ট অথবা গ্রেটেস্ট বা বেস্ট অ্যাচিভমেন্ট ইন ওয়ার ন্যাশনাল লাইফ। তাহলে এখান থেকে জিনিসটা আমরা খেয়াল করবো, দা যেহেতু রয়েছে তার অ্যাডজেক্টিভের সুপারটিভ ফর্ম বসে, সেটি করেছি আমরা বিগেস্ট, গ্রেটেস্ট, বেস্ট। আর গ্লোরিয়াস এখানে করা হয়নি, জাস্ট একটা অ্যাডজেক্টিভ বসানো হয়েছে, সেটিও তোমরা করতে পারো, গ্লোরিয়াস অ্যাচিভমেন্ট ইন ওয়ার ন্যাশনাল লাইফ। ইট ওয়াজ ড্যাশ, অথবা এটিকে আমরা বাদ দিতে পারি, আর চাইলে তোমরা মোস্ট গ্লোরিয়াস এটাও দিতে পারো। আর লিবারেশন ইজ দ্য মোস্ট গ্লোরিয়াস অ্যাচিভমেন্ট ইন ওয়ার ন্যাশনাল লাইফ। আচ্ছা, এটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিই। ওকে, তোমাদের সুবিধার্থে এটাকে রেড কালার করে দিচ্ছি যাতে বুঝতে সহজ হয়, কিন্তু পরীক্ষা তোমরা অবশ্যই কালো কালি দিয়ে উত্তর করবে। ইট ওয়াজ ড্যাশ ইন 1971, এটা প্যাসিভ ভয়েস করা আছে এখানে। ইট ওয়াজ অ্যাচিভড অথবা গেইনড। ইট ওয়াজ গেইনড অথবা অ্যাচিভড অথবা ফুলফিলড। অথবা ওন। ইট ওয়াজ গেইন, এটাকে প্যাসিভ ভয়েস করা হয়েছে, এটা অর্জন করা হয়েছিল, অর্থাৎ ফুলফিল, পূর্ণ করা হয়েছিল। ইট ওয়াজ গেইন অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জন করা হয়েছিল ইন 1971, 1971 সালে। উই হ্যাড বিন ড্যাশ পাকিস্তানি রুল, উই হ্যাড বিন ড্যাশ পাকিস্তানি রুল ফর 25 ইয়ার্স। সি নাম্বার আমরা বসাবো আন্ডার, বা আন্ডারটা বসাতে পারি আমরা, খুব সহজ শব্দ। We had been under Pakistani rule for 25 years, but the discrimination, কিন্তু এই বৈষম্য, তারপরে ডিসক্রিমিনেশন, অপারেশন বা টর্চার, অপারেশন, টর্চার বা অপারেশন, পীড়া কষ্ট আর কি, অ্যান্ড সাপ্রেশন অফ দ্য ওয়েস্ট পাকিস্তানি রুলার্স ড্যাশ আস। এই নাম্বার আমরা বসাই দেবো এখানে ফোর্সড বা ফোর্সড অথবা লেড
অথবা পুস্ট। ডিয়ার লার্নার্স, একটু খেয়াল করে এখানে যে অ্যান্ড সাপ্রেশন অফ দ্য ওয়েস্ট পাকিস্তানি রুলার্স, পাকিস্তানি শাসক, পশ্চিমা পাকিস্তানি শাসকগণ ফোর্স বাধ্য করেছিল, লেড পুস্ট আস টু ওয়েজ দ্য লিবারেশন ওয়ার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লেড দ্য স্ট্রাগল ফর ড্যাশ, লেড দ্য স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স, স্বাধীনতার জন্য অথবা লিবারেশন। এখানে বলতে চাচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লেড দ্য স্ট্রাগল, সংগ্রাম চালিয়ে গেছিলেন, ফর লিবারেশন, স্বাধীনতার জন্য, ইন্ডিপেন্ডেন্স, এটাও স্বাধীনতার জন্য, বাট সুন, কিন্তু শীঘ্রই, হি ওয়াজ অ্যারেস্টেড বাই দ্য পাকিস্তানি রুলার্স, অ্যারেস্টেড, অথবা আমরা বসাতে পারি এখানে ইমপ্রিজন, ইমপ্রিজন মানে কারারুদ্ধ করা, ইমপ্রিজন। শীঘ্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কি করা হয়? কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, বন্দী করা হয়েছিল, imprisoned. However, যাই হোক, people from all walks অথবা spheres, spheres অথবা areas, however, যাই হোক, people from all walks অথবা spheres অথবা areas of life took part in the war, responding to the call and order of বঙ্গবন্ধু। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ, সকল পর্যায়ের মানুষ এই যুদ্ধে কি করেছিল? অংশগ্রহণ করেছিল। However, people from all walks of life took part in the war, responding to the call and order of বঙ্গবন্ধু। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ময়মনসিংহ বোর্ড 2022 সালের উইদাউট ক্লুজ নিয়ে কথা বলেছি। আশা করছি তোমাদের এই আলোচনা কিছুটা হলেও উপকারে আসবে। পাশাপাশি তোমরা পরবর্তী সময়ে কোন ধরনের ভিডিও পেতে চাও তা কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। ইনশাআল্লাহ, I will try to provide all those videos as soon as possible. Thank you very much for watching this video. আজকের মতো এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।